Ja gut, schön, dass ihr alle Platz genommen habt. Herzlich willkommen nochmal. Es ist so, wir haben festgestellt, dass wir eine kleine Pause, glaube ich, nötig haben, dann von 11 Uhr, so 10 Minuten, kleiner Break für einen Kaffee oder die online sind, auch einen Kaffee zu holen und dann bei uns zu gesellen. Die Session wird natürlich aufgezeichnet. Falls ihr Fragen habt, die online hier sind, werde ich dann das Mikrofon überreichen. Damit ihr einfach Bescheid wisst, könnt ihr die Hand aufstrecken, dann hört man die Fragen natürlich auch für die, die online mitmachen. Ja, dann würde ich das Wort gerne an den Michael Welter, Sales Dach, übergeben. Vielen Dank. Jetzt geht's. Test. Ja, prima. Ja, herzlich willkommen auch nochmal im Namen von der Menlo Security. Mein Name ist Michael Welter, verantworte den Vertrieb für Schweiz, Deutschland und Österreich, mit Unterstützung von meinen Kollegen, die auch heute hier sind, Tom McWay als Pre-Sales Consultant und Robert Colomas als Channel Account Manager für die Region. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute in Zusammenarbeit mit der Boll dieses Event aufgesetzt haben, und danke auch für die Zeit und Interesse, auch für die virtuellen Zuhörer, hier nochmal die neuesten Nachrichten und Updates zu bekommen zu Menlo Security. Eine Allgemeinübersicht zunächst nochmal als Refresher. Was passiert gerade bei Menlo Security? Wie stellen wir uns auf? Wie sehen wir den Markt? Und natürlich dann gefolgt von ein paar technischen Live-Demos. Das Ganze mal in Aktion zu sehen, in der Praxis, die dann der Kollege Tom McWay durchführt. Oh, jetzt muss ich kurz einmal switchen. Ja, Menlo Security. Einige kennen es von euch, für einige auch vielleicht für die virtuellen Zuhörer das erste Mal, dass sie von Menlo Security hören und auch die Präsentation sehen. Die Firma gibt es aber schon seit 2012, über 10 Jahre. Und gegründet worden damals als Technologie mit dem Thema Remote Browser Isolation. Das war im Prinzip die Gründungsidee gewesen, die Gründungstechnologie, warum die Firma in den Markt gegangen ist. Und hat das in den letzten Jahren, das Portfolio haben wir erweitert also haben auf das Thema Browser Isolation aufgebaut und es dann erweitert, um vollumfängliches Browser Security bieten zu können. Es sind dann noch zusätzliche Funktionen dazu gekommen, wie Data Loss Prevention, CASP-Funktionalität und so weiter. Und wir haben seitdem Kunden gewinnen können in allen möglichen Sektoren, vor allem aber auch in Europa fokussieren wir uns auf die kritischen Infrastrukturen. Banken, Finanzen, die großen, aber auch große öffentliche Auftraggeber. Im Prinzip Kunden, die auch betroffen sind von der neuen europäischen Legislative NIS2, die zusätzlichen Fokus auch setzen müssen auf das Thema Prävention. Und hier unten sieht man ein paar Kunden, die wir haben in den unterschiedlichen Regionen. In der Schweiz sind wir natürlich schon am längsten unterwegs, seit 2017, dank der Zusammenarbeit mit der Boll. Und versuchen das Thema jetzt eben auch noch weiter in den Markt zu tragen in der Dachregion. Warum Browser Security? Warum ist das ein wichtiges Thema? Weil wir sehen, dass 75% der Mitarbeiter eigentlich die meiste Zeit im Browser mittlerweile verbringen. Im Internet, auf Web-Applikationen, E-Mails, also privat kennt man es auch. Ich mache das meiste mittlerweile im Browser. Der Browser ist eine mächtige Applikation bekommen. Und wenn wir es vergleichen mit vor 10, 15 Jahren, wurde der Browser lediglich für das allgemeine Websurfing benutzt. Und heutzutage machen wir fast alles über den Browser. Mächtige Applikationen rufen wir auf. Und natürlich auch in Zeiten von überall Arbeiten mit jedem Endgerät ist es natürlich auch am einfachsten für die Mitarbeiter, die Applikation über den Browser zu konsumieren. Das heißt, auch in der Pandemie hat sich das Ganze ein bisschen beschleunigt. Im Prinzip kann man sagen, das Internet ist sozusagen das neue Netzwerk geworden und SaaS der neue Applikationsstack. Das klassische Datacenter verliert im Prinzip an Relevanz und die Wichtigkeit, dass man eben von überall aus arbeiten kann, Applikationen konsumieren kann, über den Browser, das wird zunehmen. Insbesondere dann, wenn halt viele Organisationen ihre Legacy-Applikationen migrieren
auf einen modernen Cloud-Stack, um die dann eben konsumierbar zu machen über den Browser. Und dabei spielt die Browser-Plattform natürlich keine Rolle. Und deswegen sagen wir halt auch, oder was wir sehen, ist natürlich auch einen krassen Anstieg an Angriffe, Ransomware-Attacken übers Internet. Die versuchen natürlich, einen End-User zu kompromittieren über den Browser, um initiales Einfallstor zu finden, um sich dann im Netzwerk auszubreiten. Also gerade beispielsweise auch in Deutschland, der BSI-Bericht von 2023, haben wir einen krassen Anstieg an Ransomware-Attacken, auch im öffentlichen Auftraggeberbereich, aber auch im Healthcare-Bereich, also diese kritischen Infrastrukturen im Prinzip. Und ein Einfallstor ist natürlich der User, das Endgerät, um sich dann im Netzwerk auszubreiten. Das heißt, man versucht ein initiales Einfallstor zu finden, um dann im Prinzip Lösegeld zu erpressen. Und ein Einfallstor ist eben das Internet, dem natürlich vielen anderen Attacken wie DDoS-Attacken und so weiter. Aber unser Ziel oder unsere Vision ist halt, die Organisation in die Lage zu versetzen, den Browser zu verwalten, eine Security anzuwenden, um dann dieses initiale Einfallstor komplett zu schließen. Jetzt könnte man sagen, okay, wir haben doch schon so viele Security-Tools im Einsatz. Wir haben Web-Security, wir haben Antivirus, wir haben URL-Filtering, also alle unterschiedliche Tools im Einsatz. Die kennt man natürlich schon, die gibt es schon seit Jahren auf dem Markt. 10, 15 Jahren im Prinzip sind die an den Markt gekommen. Aber damals hatte der Browser im Prinzip einen anderen Stellenwert, als wie er heute hat. Und was wir halt sehen, ist, dass diese Standard-Security-Tools basieren halt zum großen Teil eben auf Signaturen. Das heißt, die sind gut in der Erkennung von Gefahren, die schon bekannt sind, die großen Threat-Intelligence-Anbieter reinliefern an Informationen und blockieren diese. Aber die sind halt nicht geeignet, neuartige Gefahren zu entdecken und zu blockieren. Im Prinzip kennen diese nicht diesen Kontext des Browsers. Der Browser ist eine wichtige Applikation und die Web-Security-Tools, die erfassen halt nicht diesen gesamten Konstrukt mit seinen mächtigen Instrumenten, die hinter dem Browser stehen, wie JavaScript, und lassen halt diese neuartigen Gefahren durch. Die versuchen eben den Browser, Patch-Lücken zum Beispiel, auszunutzen, um dann eben auf das Endgerät zu gelangen. Ein Beispiel dafür ist eine Malware-Kampagne namens Sockgolish. Sockgolish war so ein sogenannter Access-Broker, der versucht hat, für Ransomware-Gangs ein initiales Einfallstor zu schaffen, um dann Lösegeld zu erpressen. Und ich vergleiche das im Prinzip immer, die Taktik, die angewendet wird, nennt sich HTML-Smuggling. Und man kann es so ein Stück weit mit Airport-Security vergleichen. Wenn man zum Airport-Security geht, sein Gepäckstück aufs Band legt und dort ist ein gefährlicher Gegenstand drin, dann ist natürlich klar, dass der Scanner diesen gefährlichen Gegenstand erkennen wird und die Weitergabe blockieren wird. Aber was ist, wenn dieser Gegenstand aufgeteilt ist, zerstückelt ist in viele tausende Einzelteile? Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Scanner das nicht erfasst. Und dann wird es eben nach dem Durchlaufen des Scans, also nachdem man sozusagen die Firewall durchlaufen hat, verlassen hat, wird diese tausende Einzelteile dynamisch zusammengesetzt. Und so ist es im Prinzip auch mit Malware, mit Schadcode, der sich versteckt im Source Code einer Seite, in Dateianhängen, in Dokumenten. Das heißt, das wird dann dynamisch zusammengesetzt über die Konstruktion des Browser, über JavaScript, und dann entsteht halt Schadcode auf dem Rechner und das Endgerät wird infiziert. Und diese Sachen werden halt nicht unbedingt erkannt von den klassischen Tools, die im Einsatz sind. Und deswegen sagen wir halt, okay, Browser Security braucht einen besonderen Stellenwert und wir müssen den Browser als ein Enterprise Asset betrachten. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter einen neuen Laptop ausgerollt bekommt zum Beispiel, bekommt er in der Regel mit einem Image installiert, mit Endpoint Security, vielleicht ein VPN-Client, Applikation und so weiter. Aber der Browser, der ausgerollt wird, wird meistens im Rohzustand belassen. Vielleicht noch Auto-Update eingeschaltet und das war's aber. Und was wir jetzt erreichen wollen, ist, dass wir die Fähigkeit haben, schon mal Grundeinstellungen vornehmen zu können an der Browser-Plattform, Policies bereitstellen können und auch Visibilität haben in dem Browser. Wie wird der Browser genutzt? Welche Applikationen dürfen genutzt werden im Browser?
was darf der Mitarbeiter machen, mit Dropbox beispielsweise oder Social Media. Und dass wir da eine Visibilität haben und natürlich auch Forensics, dass wir nachvollziehen können, wenn was passiert ist, wie ist der Rechner kompromittiert worden, auf welche Links, Phishing-Links möglicherweise hat der Mitarbeiter geklickt, hat er seinen Benutzernamen eingegeben, sein Passwort, dass wir in der Lage sind, das alles nachzuvollziehen, um entsprechend halt Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das heißt, unsere Browser-Security, unsere Vision ist im Prinzip aufgebaut auf 3 Säulen, dass wir einmal die lokale Browser-Plattform verwalten können, egal welcher Browser sich dahinter verbirgt, Chrome, Microsoft Edge, wie auch immer, in Verbindung mit Menlos Browser Isolation oder wir nennen es Secure Cloud Browser. Und dann, wofür wir halt eben bekannt sind, diese Isolation, Protect the User, dass wir den User dafür schützen vor Zero-Hour-Phishing-Angriffen, vor Malware und vor Browser-Exploits beispielsweise, aber auch Patch-Lücken in Web-Applikationen, die eben oftmals genutzt werden, um Schwachstellen auszunutzen, um sich dann auf das Endgerät zu penetrieren. Also diese zweite Säule und dann sicheren Zugriff auf Applikationen und Daten. Das heißt, welche Applikationen sollen zugelassen sein? Darf der Mitarbeiter beispielsweise ChatGPT nutzen? Wenn ja, was darf er dort eingeben? Was ist mit sensiblen Daten, die bei dem Browser möglicherweise abfließen können? Das wollen wir alles steuern und kontrollieren und Visibilität drin haben. Das heißt, wir wollen den ganzen Kontext des Browsers können wir über diese 3 Säulen steuern und den User schützen vor neuartigen Gefahren. Das heißt, dieses initiale Einfallstor wollen wir komplett schließen. Und wie machen wir das Ganze vom Deployment her? Ist im Prinzip, dass wir unsere zentrale Konsole haben, worüber wir die lokale Browser-Plattform mit verwalten können. Aktuell ist es Microsoft Edge und Chrome, worüber wir dann Einstellungen vornehmen können, beispielsweise welche Erweiterungen dürfen installiert werden, wie sieht es aus mit Cookies, wie sieht es aus mit Autofill-Funktionen, also diese ganzen Parameter, die man an den Browsern in den Einstellungen vornehmen kann, das können wir über unsere Plattform machen. Und dann, wenn es um Manage-Endpoints geht, wollen wir natürlich den lokalen Browser härten im Prinzip. Also wir führen keine neue Browser-Plattform ein, sondern wir bauen auf dem bestehenden Browser auf und wollen ihn schützen. Denn wir sind der Meinung oder glauben, dass die wenigsten Organisationen nochmal eine neue Software einführen wollen, einen neuen Browser für ihre Mitarbeiter, weil ja, das vermutlich auf Ablehnung stößt bei den Mitarbeitern. Die sind gewohnt, mit einem bestehenden Browser zu arbeiten. Und ein neuer Browser ist halt auch noch zusätzlicher Aufwand, der muss wieder gepatcht werden. Oftmals werden die Applikationen auf einer bestimmten Browser-Plattform entwickelt. Das heißt, wir sagen, wir wollen halt den lokalen Browser nutzen, egal welcher das ist. Und der verbindet sich dann im Prinzip mit unserer Cloud-Browser-Plattform. Das Ganze kann in der Cloud natürlich gehostet werden, aber auch on-premise, worüber wir dann eben diese Protect-Mechanismen ausführen, worüber wir die Zero-Hour-Phishing-Funktionalität ausführen, den User schützen vor Ransomware-Angriffen. Dokumente können wir da isolieren, also auch wenn Leute dann User im Internet dann auf Dokumente klicken, werden die in einer sicheren Isolation geöffnet. Wir können in ZIP-Dateien reinschauen, in Archivdateien, in passwortgeschützte Dateien. Wir können Data Masking durchführen, das heißt, über diesen Rendering-Prozess, wenn User auf die Seiten aufrufen, kriegen sie halt nur gespiegelten Content wieder zurück von ihrer Web-Session und darüber können wir dann auch bestimmte Funktionalität im Rendering-Prozess vornehmen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise externe Nutzer auf Applikationen zugreifen müssen, sollen aber nicht komplett nicht in der Lage sein, alles lesen oder auslesen zu können, können wir bestimmte Inhalte über ein Data Masking verbergen und auch Watermarking hinzufügen, um auch da, sage ich mal, zu verhindern, dass vertrauliche Daten abfließen. Oder wenn dann ein Externer versucht, dann Screenshots zu machen von einer Applikation, von einem Dokument, können wir ein Watermarking dahinter versehen. Ja, und damit können wir natürlich dann insgesamt diesen sicheren Zugriff auf sämtliche Applikationen ermöglichen, sei es SaaS-Applikationen oder On-Premise-Applikationen, sei es E-Mails oder das allgemeine Websurfing. Im Prinzip das ganze Internet können wir somit den User vor Angriffen schützen, auf rein präventiver Maßnahme, ohne dass wir jetzt irgendwie Seiten scannen müssen
einen Abgleich von Signaturen machen müssen. Das entfällt alles dadurch, dass wir eben in diese Web-Browsing-Sessions in unseren Cloud-Browser ausführen und das Endgerät im Prinzip komplett fernhalten von aktiven Komponenten im Internet. Ja, wie sieht es dann letzten Endes gesamtheitlich aus? Wir haben einmal diese Browser-Management-Plattform für den lokalen Browser, worüber wir dann die Einstellungen vornehmen können. Natürlich auch das Thema Erweiterungen steuern können. Welche Erweiterungen dürfen überhaupt genutzt werden im Unternehmen von Mitarbeitern? Und das in dann Verbindung mit unserer Cloud-Browser-Plattform können wir das alles in einer Admin-Konsole verwalten und haben jetzt somit dann Kontrolle, Visibilität über den gesamten Browser-Kontext und eben auch die Security, die damit einhergeht. Die Use Cases, die wir damit bedienen wollen, wir auch mal so aufgeteilt in 3 Säulen. Natürlich Security ist der primäre Use Case oder dafür, wo Menlo Security hauptsächlich bekannt ist. Prävention von Phishing-Attacken, Prävention von Ransomware, dieses initiale Einfallstor Internet für Organisationen komplett schließen. Und dann auch ganz interessante Use Cases, die wir auch vorsehen bei Kunden im Finanzbereich, Virtual Desktop-Installation ersetzen. Das heißt, dem Mitarbeiter direkten Zugriff geben auf die Applikation über den Browser, nicht über eine komplexe Virtual Desktop-Umgebung. Applikation Access könnte man auch drüber nachdenken, gegebenenfalls VPN-Infrastrukturen zu ersetzen. Das sind so Themenbereich Connectivity und Productivity. Ist halt zum Beispiel, wie gehen wir mit diesen ganzen Generative AI-Tools, wollen wir die blockieren oder lassen wir die zu, aber dann eben kontrolliert und mit Visibilität, dass wir eben auch diesen Datenabfluss verhindern können über den Kontext des Browsers. Was machen wir bei Zero-Hour-Phishing? Und wir werden das gleich auch in der Demo sehen vom Tom. Wir schauen uns, wenn jetzt ein Mitarbeiter einen Link bekommt und da draufklickt, dann schauen wir uns in Echtzeit diesen Link an, die URL und das Logo und machen so ein Logo-Detection und schauen nach, ist es eine authentische URL von dem Microsoft-Service jetzt als Beispiel? Passt es überall mit dem Logo, sitzt es an der richtigen Stelle? Oder ist das Logo möglicherweise verpixelt? Wir schauen uns an die Eingabefelder, Benutzername, Passwort. Schauen uns eben auch an, wie lange die URL schon eine registrierte Domain ist. Welche Reputation hat es? Und dann können wir in Echtzeit verhindern, dass der User sich überhaupt einloggen kann. Können also die Seite in Read-Only-Modus setzen oder komplett blockieren. Und was wir halt sehen, ist, dass 75% aller Phishing-Links auf Seiten gehostet werden mit einer guten Reputation. Das heißt, diese Links kommen durch, werden nicht unbedingt vom Secure Web Gateway erfasst und landen beim Mitarbeiter. In der E-Mail, muss aber nicht in einer klassischen E-Mail sein, kann natürlich auch über Social Media sein, dass der Mitarbeiter einen Link über WhatsApp bekommt, Facebook, LinkedIn, über welchen Kanal auch immer diese Links heutzutage reinkommt. Und ja, wir wissen alle, nicht alle Mitarbeiter sind unbedingt security-sensibel oder sind Laien auf dem Gebiet und klicken dann aus Versehen auf Links und geben ihre Daten ein und schon ist der User kompromittiert. Das heißt, das ist ein sehr wichtiger Use Case neben dieser Prävention von Malware, die wir halt sehen. Und das ist im Prinzip die nächste Slide, dass wir komplett das Thema Ransomware und malicious Files, also Schaddateien, im Prinzip verhindern können, dadurch, dass wir diese Dateien, wenn ein User auf eine Datei klickt, im Web, im Browser geöffnet wird im Container. Also damit verhindern wir den Download von einer Schaddatei auf das Endgerät und können halt auch diesen Angriffsvektor dann somit schließen für die Organisation. Und was bei Menlo auch einzigartig ist oder uns auch differenziert von anderen Anbietern, ist, dass wir auch in passwortgeschützte Dateien reinschauen können oder in ZIP-Dateien, auch wenn sie verschachtelt sind. Das heißt, es findet kein automatischer Download statt von dieser Datei, sondern auch die ZIP-Dateien werden geöffnet in Container und dann können wir reinschauen, die Dateien inspizieren und somit verhindern, dass sich der User damit infizieren kann. Ja, hier steht es auch nochmal Prävention over Detection. Das ist im Prinzip die Mission von Menlo, dass wir halt keine Detection ausmachen, sondern rein präventiven Charakter haben.
Ja, das vorhin schon angesprochen, Virtual Desktop-Umgebung. Können wir sagen, okay, lieber Kunde, das ist nicht unbedingt die beste Benutzererfahrung für die Mitarbeiter. Es ist sehr teuer, das zu unterhalten, teure, hohe Lizenzkosten, Serverkosten, die damit einhergehen. Und warum nicht den Mitarbeiter direkten Zugriff ermöglichen auf eine Applikation über den Browser? Viel einfacher, bessere Benutzererfahrung und einfach auszurollen letzten Endes. Zero Trust Access zu Applikationen, auch für Externe. Was wir vorhin noch gesehen haben in der Slide, ist, dass wir auch über eine Browser-Extension auch für Externe, die regelmäßig ins Unternehmen reinkommen, Zugriff brauchen auf Applikationen, einen sicheren Zugriff bieten können über eine Extension, die installiert werden kann, um dann eben diesen externen einen sicheren Zugriff ermöglichen können auf Applikationen. Natürlich können wir damit auch ein Stück weit das Thema VPN ersetzen, über diese Zero Trust Access Lösung von Menlo Security, um damit auch dann über den Browser die Applikation auch ein Stück weit zu schützen. Das heißt, was wir machen, wir haben ja, wenn ein User auf eine Applikation zugreift über den Cloud-Browser, kommt das Endgerät auch gar nicht in Kontakt mit der Applikation. Also wenn das Endgerät infiziert, selbst wenn das Endgerät infiziert sein sollte, verhindern wir dadurch, dass die Infektion sozusagen auf die Applikation übergreift. Über einen infizierten HTTP-Header beispielsweise können wir somit verhindern, dass die Applikation infiziert wird. Also immer dieser Cloud-Browser steht halt zwischen dem User und der Applikation. Ich hätte eine Frage vom Publikum. Ja. Und zwar, wie könnt ihr in passwortgeschützte ZIP-Files reinschauen? Willst du das beantworten oder lässt du das technisch dann Tom beantworten? Das schauen wir uns gleich in der Demo an. You're gonna show how we look into password protected files, right? Yeah. Okay. Was a question from the one from the participants. Okay. You're gonna show it later. Ja. Gut, schauen wir uns in der Live-Demo an. Danke, Michael. Sehr gute Frage, weil passwortgeschützte Dateien werden halt auch oftmals genutzt, um Secure Web Gateways zu umgehen, die eben nicht gescannt, inspiziert werden können von den klassischen Tools. Und das sehen wir eben sehr häufig bei unseren Kunden. Und das ist eben auch ein Thema, was wir verhindern können dadurch. ChatGPT, andere Applikationen natürlich auch. Wir haben Copy-and-Paste-Möglichkeiten. Wir können den Zugriff auf Applikationen steuern, um natürlich zu verhindern, dass vertrauliche Daten über den Browser abfließen. Wir haben auch eine Forensics, einen sogenannten Browser-Recorder, den man für bestimmte Use Cases einsetzen kann. Beispielsweise, wenn eine Phishing-Seite, wenn ein User auf eine Phishing-Seite geht, können wir im Prinzip diese Session recorden und dann nachvollziehen, was passiert ist auf dieser Seite. Hat der Benutzer seine Daten eingegeben, ist also diese ganze Session zu recorden, in der Lage sein, darüber ein Reporting zu ziehen. Das können wir über diese Browser Forensics Feature machen. Wir können natürlich auch klassische DLP-Rules anwenden. Das heißt, wir können verhindern, dass vertrauliche Daten über Dropbox zum Beispiel abfließen oder Social Media. Wir können LinkedIn beispielsweise oder Facebook zulassen, aber eben verhindern oder es so einstellen, dass User keine Posts machen können oder Daten hochladen können in diese Tools. Also alles, was in diesem Browser-Kontext passiert, können wir eben steuern und granulare Regeln implementieren. Ja, wie setzen wir das Ganze um? Wie wird das Ganze installiert? Wir führen ja keine neue Browser-Software ein, sondern bauen auf den bestehenden Browser auf, sei es Chrome, Microsoft Edge, Safari, welche Browser-Plattform auch immer. Und werden das dann im Prinzip in der Organisation schon einen bestehenden Proxy haben, können wir auf diesen bestehenden Proxy aufbauen. Also letzten Endes ist die Browser-Security-Lösung von Menlo, kommt in Zusammenhang mit einem Proxy, mit einem Secure Web Gateway, einem vollwertigen Secure Web Gateway und mit dieser Browser Security als Add-on. Und dann haben die Kunden eben die Möglichkeit, wie wollen sie das Ganze deployen, auf einer bestehenden Firewall. Wir haben beispielsweise eine Zusammenarbeit mit Palo Alto, eine Integration, wo wir darauf aufbauen können, aber auch mit anderen Security-Herstellern.
Und dann machen wir im Prinzip die Isolationsengine. Oder man kann Menlo auch als primären Proxy benutzen und dann über ein Steering-Agent, über eine Pack-Datei, über ein Agent oder über die Browser-Extension dann eben diesen Zugriff ermöglichen. Ja, vielleicht Fragen dazu zu dem Deployment? Die ist schon verfügbar. Nee, ist keine Roadmap mehr, ist schon verfügbar. Das heißt, wir haben da vollkommene Flexibilität. Was die Lizenzierung anbelangt, ist auch pro User auf jährlicher Basis. Und ja, im Prinzip können wir damit, je nachdem, wie gerade die Anforderungen sind oder die Roadmap an den Kunden aussieht, können wir dem bestehenden System aufbauen und dann eben diese Browser-Security ermöglichen. Ja, wir schauen uns jetzt im nächsten Schritt mal die Demo an von meinem Kollegen Tom und mal ein paar Use Cases zu demonstrieren, auch die Plattform mal live zu zeigen. Man kann das natürlich auch selber ausprobieren auf try.menlosecurity.com. Da haben wir auch ein paar Use Cases, die man dann selbst mal durchsimulieren kann. Wir haben ein sogenanntes Heatcheck-Tool, womit man dann HTML-Smuggling beispielsweise simulieren kann. Sind meine bestehenden Systeme geeignet, solche Attacken zu verhindern. Und was wir auch gerne durchführen bei Kunden, ist natürlich ein POC, ein Proof of Value, um das Ganze in der Praxis mal auch dann zu schauen, je nachdem, wie die Anforderungen sind. Funktioniert das Ganze auch auf diesen Geräten? Ja, funktioniert auch für Mobile Devices. Okay. Ja. Also für iPhone, Android ist das auch Genau. über die gleiche Plattform wird das dann gemanagt. Korrekt, ja. Okay. Ist auch in der Lizenz enthalten, Mobile Users. Also es ist keine extra Lizenzierung, sondern ist dann schon dieser User-Lizenzierung mit enthalten. Also okay. Ein User kann mehrere Endgeräte haben, wird nicht extra lizenziert. Ja, ich glaube, Tom, no more questions, so let's get to the juice. Do you want to do the break now or you don't have the microphone on. You press the button. The one at the bottom or the top? We won't. Check, check. Check. Yes. Okay. Okay. Give me all. Okay. Right. Yeah. So I'll just do one or two little slides here, but I'm Tom McVeigh. I'm a sales engineer at Menlo. You've probably spoken with Brett quite a few times. I basically work alongside him doing exactly the same sort of job. Apologies, we're going to have to go to English now. My German is not going to be as good as your English. And today I'll be obviously going through the demonstration of some of our new capabilities. I'd like it, if possible, for us to have a really interactive session. So please, interrupt me, put your hand up, ask a question, at the time. We'll be doing questions at the end as well, but I think it's best if it's, back and forth. I like that. So don't feel like you have to wait. I'll do one or two slides because I'm just going to show you some examples of the new capabilities that we've got that you might not have seen. And then I'll actually show you the features, actually working in a demo as well. So there's a few areas we've expanded on, as I think Michael was talking about.
regarding the manage area of Menlo. So we've all talked about the protect side. Everyone knows about how we use isolation to defeat, ransomware, malware. But these new capabilities are going to give customers the ability to manage the browser and manage their endpoints, manage their policy a lot better. The first one is what we call last mile DLP. So you probably know that Menlo has a DLP capability already, very sort of easy to understand one where we basically scan uploads to the browser and we scan things that are typed in, pretty straightforward. But we've brought these new capabilities to DLP. They're called last mile because it's kind of the last touch point before the user is able to potentially breach information. So there's one which is called watermarking. It's exactly what it sounds like. You've probably come across watermarks on things like photos before. What it does in a DLP sense for a cybersecurity situation is it fixes really one of the main problems that that you have with user DLP, which is you can't really stop people from taking the phone out and just taking a picture of their screen, no matter what you do, unless you're actually banning their phones. So the watermarking is a way to counter that by literally putting the user's name and the time of day all over the screen. And then the other last mile DLP feature we have is called data masking. And that's literally, as it says on the tin, it's like the ability to censor a piece of data. So if you have a user that needs access to an application and they need to see almost everything there, but there's just one figure that you think, that's a little sensitive, or I don't think that user should have access to that, you can just censor out a single piece of information on that website, or you could censor out most of it. It's up to the user. So those are some cool new capabilities there that we'll take a look at in a moment. There's an example of like the watermarking and the censorship that you can enable. And then we'll have a look at our new capabilities around generative AI and copy-paste limits for things like ChatGPT and browser forensics. And then lastly, we'll have a look at the heat shield capability, which isn't that new, but is definitely one of our best capabilities to date. Yeah, here we go. So Michael just introduced that earlier, but we'll look at how the actual, how it works in real life, because we're going to actually look at a real phishing example. Okay, so let's jump into it then. And password protected files, certainly. Yeah, I don't have a slide on that, but we can look at that. Okay, so just into the Menlo UI here. Let's start with the browser posture. So this is part of that manage section, as we've mentioned, and it's going to help people get on top of what's normally something that most IT managers and security teams kind of sweep under the carpet. They forget about it. It's a very difficult task. So a lot of IT and security teams, even at very top banks and really secure situations, they won't really have a complete grasp on what we call a browser configuration. So every single browser, Chrome, Firefox, Edge, has probably about 1,000 to 2,000 different settings that all need to be set 1, 0 on or off for each of these. So doing this manually is a massive task. So a lot of people ignore it. So what Menlo can do is really help with this. So we have this browser posture feature now. You'd come in here with the browser configuration setting. It's really, really simple to use. You basically just hit upload. Gives you these instructions in the case for Chrome to go to this menu. You come to Chrome policy, and then we just go to export to JSON here, and it's going to take my existing browser policy into this text file, this JSON file. And then for me, it's very simple then to just drag this JSON into Menlo. And then what we'll do is we'll pick a benchmark. So this is what kind of best practice do we want to apply our browser to. At the moment, we only have CIS level 2. That is quite a good standard. Lots of other frameworks use a CIS level 2 as their framework anyway. But we are looking at adding more. And if you're speaking with customers and you're coming across a particular type of security benchmark, let us know, because then we can add that as well. But for now, we'll do this. So we'll select the CIS level 2, and we'll see that we have some tasks to complete. So in terms of what we're already compliant with, this is the browser configuration that's already correct as per that benchmark. But what we can do here is we have some
high-level changes that need to be done. So for example, we have the incognito mode availability. The CIS level 2 recommends to disable that because it can obviously remove the ability to use cookies, and there's, you're slightly more anonymous when you do that. So you can then either accept the CIS's recommendation, or you actually go, I think we do need incognito mode for our users. I'm going to reject it, but I'm aware that I've rejected that. It's my part of my policy there. So then you can accept this, and we'll say we'll accept this one as well. And then now we have 49 other ones, which for our policy, it's not specified. It's just open. But again, they recommend you're not allowed to disable your browser history. You're not allowed to do or disable audio input, etc., etc. And for an IT admin, it's very easy to just go, yes, bang, 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 I accept. Yeah, that sounds good to me. Accept, accept. And then eventually you finish this mammoth task of 1,000 different settings. You've gone through it in maybe an hour, maybe less. Very, very easy to do. And once we've finished, we're happy with the policy. We save that and hit done. Then we have this new policy that we've completed here, and we can simply export that as a JSON, push that back into the browser, and now my browser is compliant with the CIS level 2. Obviously, for a larger deployment, you would use something like group policy or Intune to push that across every browser. It's not like a manual task, so very easy to do. Any questions on the browser posture management? I think fairly straightforward. Sure. Can you also prevent that the user is saving their passwords in the browser? I think potentially that won't be done through this posture management. I'm not familiar with every single setting in Chrome. Maybe there's a setting in there. I don't think Chrome would be aware of when a password is entered versus something else. I don't think it's aware of that. But what we could do with a different part of the product is we could disable that for certain websites, for certain categories. I think Heat Shield would be really relevant if you're worried about a user entering their password into a phishing website or an inappropriate website. We can do that. And then we could also potentially use DLP as well to restrict what a user is able to type in. And then lastly, there's always the isolate and read-only mode, where we can just turn off the ability for the user to type on certain websites. But I don't think Chrome itself has a setting which stops a password input, because I don't think Chrome is aware when a password is typed in versus other types of text. Oh, saving it. Like in the built-in Chrome like password manager. I'm pretty sure. Yeah, I don't know exactly, but I'm pretty sure that'll be a setting in there that you can disable. Yeah, yeah. I have a question. Is this an extra license feature per user, or comes this with the standard license? So we have a new set of licenses now. If you're on kind of the old licenses that you would have sold so far, then for existing customers, it would be extra. But what we're trying to do is move to this new package where we have a manage license, which includes this, plus some of the other managed capabilities. And then we have a protect license, which includes like the web isolation. So if you're selling it anew, it's going to be bundled in. But for existing customers, it would be extra, yeah. Yeah. Thanks. This one is a little tricky because obviously a user could take it for a POC, get all the value out of it, and then kind of not buy it, but it's sort of done then. So got to be maybe a little careful. I think no one would be that dishonest. Yeah, yeah. Maybe just only allow them to do like 10 instead of 1,000, but yeah, should be fine. Cool. Any other questions? All good. Okay, so we'll definitely. I think the Heat Shield's going to be a great thing to look at. I do want to show you that password protected file though, because obviously that's of key interest. So let's have a look at that. So Menlo is quite a good product in this regard because we deal with password protected or encrypted files or archives or Word documents that are password locked really, really well, especially compared to other companies that provide document content inspection. Because you'd be amazed how easy it is to get malware through really advanced endpoint systems or proxies or scanning systems just by locking it with the password. And the amount of systems that just skip inspection and allow it to download is quite surprising. So anytime you're using Menlo, if we come to document and archives here, obviously we'll want to set our supported documents to isolate. So this is the document types that we can provide that preview in the browser where it's not showing you the
the original download straight away. It gives you that isolated file. So we want to set that to isolate, but we also have up here these what we call encrypted document options. And this should be set by default, and I would recommend never changing it because there's no advantage to changing it really. But what it does is if we do come across a download or an upload that is password protected, and obviously it's encrypted, we can't see inside, we can't scan it, we can't check for DLTP, we can't check for malware, we would prompt the user to decrypt it. We'd say, give me the password, or you don't get the file, or you don't upload the file. Simple as that. So I can show you an example of that. So we just come into Dropbox, where we are isolated, we're using a prepend mode, and I've got this encrypted zip here called testbo. I'll upload that. It immediately sees I can't see inside it. You've got to give me the password. And then the user has the ability then to enter the password. I've actually forgotten the password, but you can imagine the rest there. Obviously, that would decrypt it, and it would follow the standard upload procedure after that, and that works for uploads and downloads. So that's a little example there. Just a pop-up window of that forced password input, and there's no way for the user to get around that. They have to put the password in. And if they've forgotten it like me, you can see I can't upload it anymore. So we'll say that's part of the plan. Okay, so let's look at let's do the heat shield. So I think this is one of my favorite new features, actually. As I say, it's not as new as the other ones we've looked at. So you may have seen this already, but it is very, very impressive and delivers really quite amazing value to customers. So Heat Shield obviously is specifically about defeating 0-day, 0-hour phishing attacks, because that's really one of the only bits that isolation doesn't cover you amazingly well for. Because with isolation, as long as we're providing a large amount of isolation across most websites, it will defeat every executable attack. It will defeat every kind of browser vulnerability. It will defeat any kind of HTML smuggling or embedded malicious JavaScript. Document isolation will defeat any kind of malicious file. So you're pretty set in that regard. But the one thing that isolation on its own doesn't really defeat in any way is credential theft and 0-hour credential theft. Because isolation on its own is not going to stop a user from typing in their username and password and giving it to an attacker, allowing them to breach their account and then laterally move from there. We can enable, of course, the isolate and read-only mode for things like uncategorized websites, and I've always recommended that because that will defeat credential theft. But that's only if the 0-hour phishing site is classed as uncategorized. And more now we're seeing these phishing sites classified as business and economy, or some legitimately safe category, very commonly. So what Heat Shield does is it's a real-time ability to enable that read-only mode. Now we can set it to do that with read-only, but we find that it's actually so accurate that we would normally just recommend blocking it, because when it does trigger, there's no need to show the user that website anymore. It's very, very accurate, so we'll just show a block page. So what it does is it uses, and I think Michael showed this earlier, 3 different AI algorithms with machine learning to inspect 3 different parts of any web page. And it does this in real time. Every time you click, it will do that. And that is looking at the URL, of course, but also the input fields. If it sees that the password and username fields have an instruction that's going to then send that to an external IP address, that's very weird. That's going to trigger risk response. And then lastly, which is one of the coolest parts, is the logo detection as well. Because obviously these sites are going to be impersonating some kind of a brand, things like Microsoft or Adobe, these trusted brands to fool the user into giving away a password. And often they won't use the logo in exactly the right way. It'll be a little bit too stretched. It'll be on the wrong color background. Microsoft, you will never see a Microsoft logo on a black background. They just don't do it. It's not part of their branding. So if our AI picks up that it is on a different color background, or it's 1 pixel too big, then that's going to be flagged as malicious. But enough talking about that. I'll show you a real life example here. So we have this phishing, this page that we update every morning, which contains real phishing content. And what we'll do
is I'll go to a real phishing site. So this is a legit test. It's with an actual 0-hour phishing site that's been picked up just this morning. This one is classed as uncategorized, but you could easily imagine it being classed as a safe category, which wouldn't have that read-only mode. And this is all going to happen very, very quickly for us. So we'll run it a couple times, but let's pay attention because it'll happen all quite fast. So I'll go to this phishing site. It looks really legitimate. Even my password manager is letting me type in there. And then after a couple seconds, the block comes through. So it takes a couple seconds to process that. It's looking at the logo, it's looking at the input fields, it's looking at the URL, it's looking at the reputation, and it makes that real-time decision to block it because it's classed as 0-hour phishing. Let's do that one more time here. We can see this one looks really quite impressive, and then we make that real-time block. So it's really plugging that last gap that isolation doesn't fill. So I think a lot of our customers are really enjoying this. Please. Are you doing the block after they enter the password and username? No, Oh, no. thank you. So I mean, you can see if I try to do this really quickly, I'm going to try type, click in here, start, and then it's within a second maybe. So Before anything is entered. well, it takes a second, maybe two, for the algorithm to actually scan the page. So it's not if we know that it's a phishing page, if it's known to be, it'll just get blocked straight away because it'll be classed as phishing. If you don't enter anything, it's blocked in some seconds. Yes, so Okay. it'll be blocked in the same time frame. Yeah, it's not just looking at the input, it's actually taking the time to look at the logo, to look at the fields. And yeah, you have about a second to maybe quickly type in, but I think you have to be very quick to get anything in there, yeah. Can you see now why it was blocked? Yeah, special you reason? can absolutely. So obviously in this case, we're classing it as 0-hour phishing, but within Yeah, but Menlo, why was it classified? um, Was it the logo? Was it the URL? Or so in this, we can't see exactly why the algorithm is, what score it's weighted. I mean, we could probably, if you come across this, you could ask Menlo support to do a further investigation, and we can actually draft out, more information. You won't see, the full detail on exactly what the algorithm picked up on. But what we can see is in the Heat Shield dashboard here, you will be able to see, here's me, Tom McVeigh, this exact situation being picked up. So there's the Microsoft one. We can see that it is classing it as a Microsoft phishing family. We can view the log for this, and that's going to have more details for us. It's classified as 0-hour phishing. Obviously, you've got all this detail. Top risk level, but it's not telling us, oh, it was the logo, or yeah, maybe not. Maybe that's something we could improve on, actually. It'd be quite cool to see. Yeah. Not- Another question regarding this heat feature, is it available on the on-prem platform as well, or only on cloud? Do you know that? No, just for cloud at the moment. Yeah. I don't have Okay. any news for it coming on-prem yet, but that might be something we have. But yeah, just for cloud at the minute. Same with the browser posture management as well, going to be cloud. Okay, only great. to start with, at least. Then I have another question from the Zoom audience, from Marcus Hulci. How can you avoid that the user installs his own browser or uses a portable browser and avoids Great then your question. security controls? Yeah, so we support all the major browsers with that posture management, Chrome, Firefox, Edge, Safari, Samsung browser. But there will be, ones outside of that. Brave is really common as quite a rare browser that people like to install. Obviously, you've got the example of Tor, which is custom designed to bypass that sort of thing. And if your user has a Tor browser, we're not going to see it. It's custom built to avoid proxies. We can't see it. So you would need to block that through a different type of policy. Normally through device policy like group policy. You wouldn't really allow, in a large enterprise or business, you wouldn't really allow people to install their own programs normally. With small businesses, maybe they have BYOD and stuff like that. Ultimately, if it's a device you don't have complete domain control over and you allow people to install whatever they like, sure, they could install Tor, and we can't see that. So you'd want to maintain that policy through things like group policy, Intune, or device management, so you don't let them install it. But for known browser, you can tell which browser is allowed and which version and so on. That's Yeah, possible. we can actually set that within Menlo as well. So we can say, come to certified browsers here, and as long as it's one of the supported browsers, we can set a minimum version. So we can say you have to
be on Chrome 90 minimum, and if it's below that, we're going to block you, for example. Or you could set the minimum version to 999 and then set block, and then it just wouldn't allow that browser. But again, for browsers outside of this, you would need to control them with different type of device policy. Yeah. Cool. Any other questions? All good? Rightio. What we looking at now? So we've got the secure app access we can go through. We've done heat shield. So let's look at secure app access. So you may have heard of this product from its previous name called MPA, or Menlo Private Access. It's basically our zero trust access product. It's competing with the likes of a VPN replacement use case. It's competing with replacing things like VDI environments. That's one of the key use cases we're working with at the minute, mainly because it's quite an easy sell, because VDI environments are so expensive, literally hundreds and hundreds, if not $1,000 per user per year. And this is way more affordable and ultimately delivers actually a better user experience in the end. So the way that it works is we have a connector deployed locally. So this is giving access to, for example, a local application just on your own network. We would deploy a connector in your network. It's a very lightweight VM, really, really lightweight, actually, like 8-core, 16 gigs, so not much. And that would have, obviously, local network access to this internal app. And it would have access to the Menlo cloud, and we can see it's connected here. So when a user comes to the applications page, we can view the user portal here. They have very much like an Okta type product, very much like many other zero trust products. They have this kind of tile interface to look at, and they can just click on the picture of the app that they want to access at that time. And this can be internal apps, so these are all fully internal. But you could also put SaaS applications here if you want to, just to give the user all of the things they might need on a given day. So if I want to go to Splunk, we can see my VPN is off. So I don't have a local connection. This is hosted locally. If I click this, it's going to open this with the prepend link at the top, with the safe.menlo security. And it's going to show me this local application. But of course, in isolation. And now the use case for isolation when we're talking about secure application access is actually totally reversed. So normally we're protecting the user's device from the nasty web servers. But now we're actually protecting the web server, our web servers, from the user's nasty device. Because, of course, as we've mentioned, you could have bring your own device policy. You could have people wanting to access internal apps with just regular mobile devices, their own personal devices. And ultimately, there's no way to know exactly what they've been doing with that device over the weekend. This could be completely infected, crawling with ransomware. But we want to give them access to our internal apps on any device, because that's going to increase their efficiency with work, and it's going to be less blocks for them. It's going to make them happier and more productive if they can get to their apps from any device, from anywhere. And when we're isolated, it's completely safe. So it doesn't really matter if our device is crawling with ransomware, just the same as if you connect to a website that's got ransomware, isolation protects you from that. The other way around, the application is protected from my device if it's infected with ransomware. So it allows customers, it allows people to be way less restrictive with their device policy, with their application access policy, and really open that up and say, look, as long as you can go to this web page and you can give this like custom branding, so you could have it as myapps.mycompany.com. You can change the link. As long as they can get there, say our product manager that actually developed this solution had a really good story around this just as we finished building it. So she's American, so she went to her son's soccer game, and at the time there was like a ticket, a very urgent ticket that needed answering. But she went there without her work device, but she did have an iPad. So she's like, oh well, I just finished building this product. I'm going to go to myapps.menlo.com, show this page, click on Jira, loads up, authenticates her, of course, because it's a new device,
isolates the connection from the iPad to Jira because we don't know if that iPad is safe. And then she can go and then complete the ticket and hit go. And I thought it was a really good story of exactly why this can be really useful for a company. That's a similar story that you hear throughout the Menlo journey, the Menlo product. And it's something that when I'm demoing, I really like to talk to customers about, which is we are really quite a weird security company because we increase security, of course, but we also reduce restrictions, which is not normal for a security company. Almost all the other security companies you work with, yes, will increase security, but we do that by adding restrictions, by adding blocks, by adding scanning, by adding latency, by adding complications. Whereas Menlo, this is a good example of it. We're increasing security. It's more secure to access these apps through isolation, no matter what you were doing before. And we actually are reducing restrictions. Users can access them from any device. Same thing with just the standard web policy. With that isolation applied to all these web categories, it's safer, of course, we all know that. But also, maybe you can be less restrictive. Before you use isolation, 100% of the time, people are blocking uncategorized. And if they're not, they're being silly. But with Menlo, you can move that from a block to isolate. You can be less restrictive. So I like to reiterate that story to customers is, we're a bit different. We help you be more secure, but actually users are going to have a less restrictive experience overall. And I think people really, work with that idea, and I think it's quite novel. So it comes across pretty well. Any other questions just on the secure application access here with the app access? Yeah, please. So you use that internal connector to build kind of a tunnel to your cloud application? Yeah, basically. Right? So the attack surface is then just on your protected, hopefully, cloud instance, right? Exactly. So what it also does is it stops or removes the requirement. We'll just go back to that there. Removes the requirement to have an application as publicly facing. So before, you may have had to have that literally open to the internet, and the user can go to it via just a direct web connection. And obviously, that's not necessary anymore. So if a customer has public-facing applications, that's a huge risk. You need a WAF in front of that. Still going to have a lot of attacks coming down at any time through every port and protocol. So if you can remove it from publicly facing, then it's a big reduction in risk. But also, it's competing with a VPN solution as well, because that's the other method to get access there. And that would still provide a very similar experience for a user. But with a VPN, you have complete layer 3 access, all TCP/IP ports protocols immediately. It's full network access. Whereas with this kind of product, you just have access to that specific app and nothing more. And if you don't see the app in here, if you don't see like the tile, it's not loading now. It's simple. It's because you don't have access. You have to give, if Tom wants to see Splunk, I need to create a rule that says Tom has access to Splunk. It's very simple and restricted in that way. And to really use it for a RDP or VDI replacement, you have access to like terminal servers too? Yeah, absolutely. So there's two sides of this product. There's the clientless side, which is what we're looking at here, which is for web applications or SaaS applications. And then there's the client, which is pretty much brand new. That is the access to internal non-web browser applications like terminal server, RDP, SSH, FTP, any kind of file share. And that will need to be done with a client that's installed on the device. It's not quite ready for demo yet, or it's very close, basically. So there's two sides of the product. The internal application access for the full kind of VDI replacement story is due out, honestly, in I think like two to 3 months max. It's very, very close. They're in like a late stage of developing that client right now. So that is key, obviously, for things like replacing a VDI environment. Obviously, that's quite important. But will that then also take care of the other kind of service you can use with Menlo, like the vice versa one?
Will it like so replace obviously, also the yeah. browser part? Or So will yeah, that be a that separate client can application? also be used for traffic steering. So it removes the use of like the pack. So that client can also steer the web traffic or SaaS application traffic through Menlo. But when we're talking about that kind of reverse thing, it's not really applying because with this kind of SSH access with FTP, it's not a browser connection. So that wouldn't be isolated, unfortunately, because it's literally just a different port and protocol. So we can't provide that full kind of reverse story that I went through, but obviously it's still replacing a VDI environment, still giving the user access, and it's the main thing to talk about customers there is a huge cost reduction from something like a VDI environment. And then for a VPN replacement, it's the removal of that threat surface that is given just with VPNs giving full network access. Yeah. Cool. So I have technically two questions. The first one is regarding the heat shield. Yeah. If I launch my own little social network that you don't know about, and a day later I fire up my own phishing page just to check out your product, how would it behave? Yeah, that's a perfect example, because that's exactly what's happening. Is either a phishing attacker will build a legit website, get a legitimate category, or they'll just breach an existing website that has a good category and then put phishing on it. So it's still react in the same way. So no matter what kind of category the website is, whether it is classed as uncategorized and potentially risky, or it is classed as a shopping website, for example, or a food and dining category, Heat Shield is still going to make that initial, what we call an on-click analysis. So when the user clicks on the link, that's when Heat Shield kicks off. It starts looking at the logo, it starts looking at the fields, and then it's going to make that judgment call based on that. So even if you've just built that website from scratch and you've got a good reputation, then you've added phishing to it, Heat Shield's still going to be scanning for that. It's still going to look at your logo. It's going to probably tell that it's not used exactly right. It's going to look at the input field. It's going to see that that's sending the password to an external server, which is very bad. And so it's still going to be able to detect that kind of phishing threat, ideally. Yeah, but what one-to-one copy of a legitimate website? It looks perfectly fine. It's just a different domain. How? Maybe it's not even a phishing website. Maybe this is legit. Yeah. How do you distinguish between these two cases? So it's with machine learning, basically. So we train these algorithms on the real websites, the real Microsoft websites, and we train them on phishing websites. So how we do it, that's kind of the beauty of machine learning. I can't actually tell you how it specifically tells, but we do know it has a very high accuracy rate. Technically, yeah, there can be sites that wouldn't be detected. It's not 100% accurate. That is true. It is pretty damn good, though. Yeah, but you could build one that is so perfect it wouldn't be triggered by Heat Shield. That is possible. Yeah. Okay, and then my second question, you mentioned that the Heat Shield is only available if you're using the Menlo cloud, and if not if you do it on-prem. Maybe it's going to get a bit technical now, but as far as I understood, it's just another proxy server that you need to configure. But since you do active manipulation of the websites, I mean, you add watermarks, or you even block some content, I would assume that they would have to install a certificate of yours. Otherwise, my browser would ring all the alarm bells. So if I want to use the Heat Shield, I need to enable you to do active man-in-the-middle attacks, basically. How do I know? And probably the answer is that I will have to trust you. How do I know that you're not a branch of the CIA, for example? Because that's genius. That's a good question. So yeah, you will need all my credentials. Yeah. Everything I do. So you will need to have a Menlo SSL certificate. We are doing SSL decryption on all web traffic, especially the stuff we're doing, watermarks, isolation. Obviously, the same is the case when you're doing it with the Menlo on-premise, but it's obviously stored fully on premises. But you're still using the same type of SSL decryption.
And ultimately, that is under my control, and I it's stored locally. It's not. Please check that it's not secretly sending. I mean, it's still communicating with the Menlo servers. So if you're that concerned around potentially a CIA would be able to exfiltrate data from an on-prem device. So even the on-prem solution is communicating with your servers and for updates, for real-time updates, for category updates, for software updates. It still has access to Menlo. Yeah. So I will have to fully trust you in the end of the day, no matter if I host it on-prem or if I use the Menlo cloud. I mean, if I guess if we were the CIA, there'd be a way to sort of take that data from the on-prem server as well. But obviously, we can give a lot of confirmations around how we deal with data and how we save it. So we can send proper documentation on the fact that we don't store passwords, we don't store files, we don't. All of that stuff is obviously not stored. But ultimately, we're doing the same thing that every web security company is out there, which is SSL decryption. It's not an extra. Oh, this is weird. Menlo's really digging into our data. Every single web security product does SSL inspection. It's pretty standard at this stage, but it's more about the companies that we work with. I know in Switzerland, especially, there is maybe less trust of the cloud than other areas, and those examples might be explainable, but ultimately, people can just be like, no, I'm not doing the cloud, and that might be the case. So that's why we have the on-premise product. Yeah. Exactly. You have the on-prem, but there's no option to use it completely offline. Yeah, well, you can. Yeah, absolutely. Okay. You can. So what you could do with like the central manager is to block all internet access for the central manager, because that's what's dealing with the updates. Obviously, you will harm yourself doing that because you won't get any category updates. So if a new website does come out that is malware, it wouldn't know about it because it doesn't get those updates. But you could do that, and you could maybe turn it on once a week, once a month to get the updates. Of course, but you will suffer the the consequences of not having those updates. Yeah, it won't stop running. It would work. Okay. Yeah, it would work absolutely. Yeah. In fact, you can turn the CMR off, and the rest of the on-premise product will still function exactly the same way. Yeah, and I mean regarding the trust issue, you can do proxy pack exceptions or the encryption exceptions if you don't trust Menlo to handle it. If you have a particular site or a category of sites, quite commonly like health and medicine or finance, people will set that whole category to have a SSL decryption exemption so that literally that is encrypted. Menlo can't see it no matter what. And you could still do that. Yeah. So another question from the Zoom audience. What about UDP and quick traffic? Can you handle that with Menlo? So we will be able to with this upcoming client. So with what we saw here with the secure application access for web applications in the browser with this clientless mode, it's not obviously dealing with UDP or non-web protocols if it's not HTTP. But with this new client that we're bringing soon, that will be able to deal with all ports and protocols. So anything UDP, anything TCP. And it will be able to facilitate the access via this connector to a particular server, whether that's a VoIP server for UDP or a file server, whatever it might be. So we will be able to do that with the client that's coming up. But just to clarify, when we're talking about these non-web applications, when I'm discussing isolation, obviously that doesn't apply for non-web applications. It's just going to be facilitating that port and protocol itself. So we're not inspecting the UDP traffic. We're not adding isolation. We're not scanning it. We're not really adding any extra capability onto that. It's just facilitating the connection itself. But yeah, it would work with the client that's coming up in the next couple months. For outbound, that won't be inspecting any traffic. Not on. Exactly. Yeah, so not on TCP or UDP to begin with. So there will not be a browser extension or so that can handle that quick. You would need the client. The browser extension wouldn't be able to interact with non-web protocols. So you need to have the quick is a web protocol, right? So what? Sorry. Quick is a web protocol. It's HTTP over UDP, right? Yeah. So that is supported or not? Through the client specifically, or today with the to whatever you have for browser isolation. So it should work today.
The main limitation with like UDP at the minute is for like video sharing and VoIP calls. What we can't do is we can't isolate and pass through things like webcam and or microphone through the isolation service. So if you're using it for like a VoIP call or something, we won't be able to do that with isolation, but it could still be proxied. You'd have to disable but isolation. everything web shouldn't be a problem. Shouldn't be an issue for web. Yeah, so. it's just non-web UDP. We would need the client for. Yeah. Thank you, Tom. Thank I you. think it's time for a break. Good. So we will have a break for 10 minutes and start later on. Thank you. So we'll continue. Thank you again, everybody, and everyone online as well. So we obviously started with all the new capabilities and new features. In fact, we'll just finish that off very quickly. And then I actually realized there's a few people that are maybe a little bit newer to Menlo. So what I'll do just to finish off is actually show kind of the set of basics, or at least how I like to show the basics. But just to finish off the newer capabilities, the last part will be what we call last mile DLP. So these are kind of the fresh new DLP capabilities that are a bit more advanced than just, oh, if you see a credit card number, block it, which all DLP products can do. We have a few things. First is copy and paste controls, which is the ability to block pasting, which I think is quite common. That's not the most high-tech feature, but the ability to block copying actually is. I don't know any product that stops the ability for a user to copy content. That's really useful if you give, again, with that application access, you give access to a sensitive internal application, with sensitive data. You can stop people from copying from it, which is actually quite cool, quite a good DLP feature. And then with the pasting, obviously, you can block that. But one thing that is quite interesting is the limit feature. And this works really, really well with things like generative AI or ChatGPT and tools like that, where most people's worry about those is, yeah, they're going to be really helpful for a lot of work, but people might just copy a whole document in there and ask it a question about this document, or can you reformat this document, or can you translate it? And obviously that document could be sensitive. So limiting the pasting to 100 characters or 60 characters is still going to let people, put some information in there and get some help, use it productively. We're going to stop them doing that entire document paste, which people are worried about with things like ChatGPT. And this copy paste can also be applied on a per policy exception, so it can be done on a per category on an individual website, just with the policy exception here as well. So if we look at watermarking, this is kind of the last new feature to show off. Really simple. You just enable it either for all sessions, or again, we can do this on a per policy exception basis, which I think is the best way to do that. And it's just going to look something like this. So you enable it for an application or for a SaaS application. And then whenever a user goes there, it's going to have their username just plastered all over the website. So sure, there's nothing to stop them. They could take their phone out, they could take a picture of it. Very hard to stop that from happening. But if they do leak that, if it does get shown on the internet or given away, well, they're going to be very easy to trace back. And that is a massive dissuasion for people. They're going to see that and they're going to think, oh, I can't take this to my new company. I can't steal this data. So it is a big dissuasion for that. And it's obviously going to work for mobile as well. The data masking feature isn't quite here. So, but you can see basically it's going to be, you see those censored documents with like a black highlighter line through there. Yeah, question? Is there a possibility that this is like kind of hidden, so the user does not see it, but it will be visible when like invisible ink or something? Yeah, exactly, like invisible. Maybe in the future. Right now it's okay. just one level of opacity, but maybe we could add a feature where you have like a translucency slider or something. Ultimately it has to be visible for a photo to an extent, because we can't hide it in like the HTML, because if they take a picture, it's not going to be visible. So no. It will have to show up on a phone photo, otherwise it's not going to work. But maybe we can make it like translucent, or And if you use this now for like a text page, then you probably might get problems with
getting like some OCR running on it, right? So yeah, maybe potentially, taking you know, here picture. if OCR is trying to run on that line of text, it might. I'm not sure exactly how it's going to interact Did there. you check that to have like pictures of the watermarked pages OCR'd? If that still works for then. I'm not sure if we've checked that, to be honest. I'm Okay. not, maybe we would need to look into that. I'm not aware of us doing any testing. You know, we don't do OCR, so how we interact with other OCR products perhaps wasn't the forefront of the testing. But I can ask our engineering team. Maybe they have checked that. Maybe it would have an impact though, yeah, if it's literally, you know, over the top of an image. It looks like they shouldn't share it anyway then anymore, or just think, well, it's not worth taking a picture, right? Yeah, that's the idea. So is to maybe dissuade them like to that. really have the guys that try to exfiltrate data and then try to OCR stuff out of the picture they take anyway. Yeah, might be worth a check. yeah, Thanks. I think so. Maybe that we can look into that. It is, you know, very new, so we can check how we work with other OCR products. I think that's a good idea. Okay, so yeah, that's essentially, you know, the set of our new features and capabilities that I'm going to demo today. But we've got about 10 minutes left. So what I wanted to show, so I'm aware that there's some people that are a bit newer to Menlo, so I might have dived into all the new stuff and new capabilities, but people may not be, you know, completely aware of exactly how we normally like to show Menlo. So what I'll do is I'll show you how I will talk about Menlo to somebody that's never heard of it before, because I think that's going to be really useful. It's a situation lots of people are going to be in, and it obviously explains it from kind of the ground up. And obviously the thing I'm going to focus on is going to be isolation, because I think that ultimately is our most convincing feature. It's what people know us for, and normally it's going to drive a lot of the conversation. So the way I like to show Menlo and show isolation to somebody that doesn't know about it yet is with what I like to show is a side-by-side comparison. First thing everybody asks about isolation is, sounds amazing on paper, you know, you're hosting this website externally. I understand that it's completely secure, but come on, it's got to be really slow. It's got to be, you know, it's got to break things. That's everyone's first thought. It was my first thought. And so literally showing left to right, isolate, normal, I think is the best way to immediately dispel that kind of thought, because it really is people's first thought. So what I like to do is open up a CNN page, and then if I, you know, mouse over that green thing, I can actually do this, you know, side by side. This is actually easier to do on things like Windows. It's a little trickier with Mac, but once we've done that, we have this, you know, left to right snap view. And as long as we line it up nicely, we can see that it is pretty much identical. The difference is, of course, with the Menlo logo there, showing that we are isolated. And for somebody to see this straight away, we can just start, you know, scrolling through, and we can show that, oh, look, the website really does look and feel exactly the same. You've even got, you know, the same video playing back. There's no lag on here. Always show the fact that the you know, the mouse is very smooth to navigate. If we click on one of these, you know, links, we can see that the loading time is very much the same. The ability to highlight text, etc., is exactly the same. Very smooth to do this. I like to show that all the right-click contextual actions are still available. So things like, you know, copy image as, save image as, save link, all that. Even browser plugins like password managers, but also things like ad blockers are still going to work in isolation. You know, and I like to specify that the browser just feels like a normal browser. It's just the same. All the standard browser capabilities a user is used to are still there, and as we can see, it's very hard to tell the difference. And then what I like to do is to go into the differences, and the first thing to show is the page source. This can be a little techie, a little scary, but you can explain it in a really non-techie and non-scary way. And that's basically, let's pay attention to the difference. Okay, it looks very different. I like to do this scrolling thing, endlessly scrolling and scrolling, and people really get the point now. You know, it keeps going and going because we're downloading all of that extra content. It doesn't matter that, you know, I don't really understand what each line is, or if a person doesn't understand each part.
It just shows the volume difference. You know, ultimately, I am downloading all of this. And, you know, ultimately, one bit of that code could be malicious. You're downloading and executing content from the web. It's always a risk. Whereas on the right-hand side, now you bring their attention here, okay, super different. I actually like to sometimes state that this is quite a revolutionarily different way to interact with the internet, because this is how the internet has been rendered, worked with for decades, literally. You download the HTML, you download the JavaScript, and you execute that on your device. So if this contains malware, you are executing the malware on your device. And that's how it's worked forever. Now, I like to say it is revolutionarily different, because for the first time, you actually load and you render a web page in a completely different way. The only remaining JavaScripts are the ones here. Can we have a little break just to unplug? Yeah. It's a great way to show what Menlo's actually doing with web isolation with a secure cloud browser. I think it can be a little scary to show people that are not technical, but I think the volume difference is what you're really showing. It's not the coding, it's not letters, it is the amount of data. Because very, very simply, what Menlo does with isolation is we prevent the user from downloading the website, which is the risk. It's when the website can put code on your device and run code on your device, that's how it can infect you. No attacker on the planet with any kind of attack on Earth can infect your computer without running code on it, period. So if you can prevent code from the internet from ever running on your computer, you can prevent any threat from ever infecting your computer, period. Doesn't rely on detection, doesn't rely on us cleverly scanning the content. What we're not doing here is we're not saying, oh, this bit looks malicious, I'm gonna block this bit. This bit looks good, I'm gonna include this here. This is why I like this, because it clearly shows not a single line of code from here is visible there. It's just this encrypted text data. So it quite clearly shows exactly what isolation is doing, and it shows we're not a detection-based system, we're a prevention-based system. And I think it shows the magic of isolation very clearly. If you don't download content from the internet, you cannot be breached by the internet. Clear. And I think that's a great way to show isolation to begin with. And then combined with that side-by-side comparison of the actual user experience, showing that it is very smooth, it is very much the same. I think that's, if you've ever got 10 minutes to show someone Menlo, to show them isolation, that's how I do it. So hopefully that was useful, especially for the people that haven't seen Menlo before, and just show it from more of a beginning perspective there. But yeah, I think we will. Any last questions, and then we'll move on to the next part of the session. So yeah, any last questions, anyone? Cool. All right, thank you so much. Cheers. Thank you, Tom. Dann begrüße ich ganz herzlich den Frau Gasser und Herrn Kraft Gösken. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und deinen Use Case erzählst. Du hast ja Menlo seit einigen Jahren bei euch im Einsatz. 5 Jahren, 5, 6 Jahren ungefähr, Genau. ja. So, also, ja, man hat mich eingeladen. Soll ich Schweizerdeutsch reden? Hochdeutsch Ja, besser? gerne. Wir haben Dach online. Okay, gut. Dann versuche ich Hochdeutsch zu reden. Wir haben Menlo seit 5 Jahren im Einsatz im Kernkraftwerk Gösgen. Das Kernkraftwerk Gösgen ist eine kritische Infrastruktur. Ich möchte euch gerade mit der Einleitung dann einstimmen auf unser Kraftwerk, möchte dann etwas zur Motivation erzählen, warum wir überhaupt eine Browserisolation haben in Gösgen, die Ausgangslage, die wir hatten in 2018, wo wir dann auf Menlo geschwenkt sind, etwas zur Evaluation dieser Lösung Ihnen erzählen. Klar, die Umsetzung Ihnen zeigen und am Schluss dann noch mein Fazit geben zu Menlo. Gut, Einleitung. Unser Kernkraftwerk hat eine elektrische Leistung von 1000 Megawatt.
Das ist also ein ziemlicher Brummer in der Schweiz. Wir haben 600 Leute und wir produzieren Strom seit 1979. Damit man sich das ungefähr vorstellen kann, was 1000 Megawatt bedeutet, wir könnten etwa 1 Million Staubsauger à 1000 Watt gleichzeitig betreiben. Sie sehen da unten die 3 verbliebenen Kernkraftwerke, Leibstadt, Betznau 1, Betznau 2 und Gösgen, und wir produzieren im Moment etwa 12% vom Schweizer Strom. Genau, meine Motivation. Warum will ich im Kernkraftwerk den Mitarbeitenden einen sicheren Büroarbeitsplatz und vor allem eine sichere Webzugangsmöglichkeit bieten? Das ist vor allem da die bekannten Sachen wie Drive-by-Injection, Phishing-Attacken und vor allem auch dieses Waterhole-Attack. Diese Watering-Hole-Attack ist, ich weiß nicht, ob Sie es alle kennen, aber das ist das, wie cyberkriminelle Firmen hacken können. Die gucken sich genau aus, welche Seiten die Mitarbeiter ansurfen. Und genau diese Seiten, die tun sie kompromittieren. Also im Fall von meinem Kernkraftwerk Gösgen wäre das beispielsweise die Seite von Swiss Nuclear, das ist die Dachorganisation von allen Kernkraftwerken. Die wird ab und zu mal angesurft und die könnte man jetzt mit einer Schadsoftware kompromittieren und dann einfach nur warten, am Beispiel von diesem Krokodil da, am Wasserloch, bis das jemand zugreift. Gut, diese Gefährdung mitigiert man nach Maitre am besten über ein Webproxy und eine Applikationsisolation, ein Sandboxing. Genau. Ausgangslage im 2018 hatten wir sehr, sehr sichere Rechner, sehr, sehr sichere Clients. Wir haben nämlich das so gemacht, dass unsere Clients keinen Weg ins Internet hatten. Die kannten zum einen den Weg ins Internet nicht und wurden noch durch eine Firewall blockiert. Das heißt, alle die Applikationen, die ich hier aufschalte oder gezeigt habe, da Office und Adobe und den alten Internet Explorer, die kannten den Weg ins Internet nicht. Alles, was den Weg ins Internet kannte, war nur der virtualisierte Firefox-Browser. Bei dem konnten wir beim Proxy einen Proxy hinterlegen. Also eine wirklich sehr, sehr sichere Sache. Zusätzlich hatte ich noch damals den Symantec Endpoint Protector und da habe ich bei der Desktop Firewall dann alles gesagt, alles was zu diesem Proxy geht, wird blockiert. Nur der Firefox wird zugelassen, plus seine Plugins, die wir damals drin hatten. So haben wir das gemacht. Super sichere Sache, aber klar, es hatte nicht nur Stärken, es hatte auch noch negative Punkte. Eine Stärke war aber, dass man diesen Firefox-Browser sehr, sehr gut verteilen konnte. Ich musste einfach ein virtuelles Paket machen und allen 600 Mitarbeitern konnte ich dann das auf den Desktop drücken. Drive-by-Infektionen, klar, die hat man dann mit dieser Methode nicht mehr, weil die breiten sich nicht aufs Betriebssystem aus, die bleiben da im Sandkasten drin, wo der Browser drin sich befindet. Und selbst wenn ich dann wirklich trotzdem mal eine Malware hätte, die würde den Weg ins Internet zurück nicht finden. Das war so mein Setup damals im 2018. Das Coole war noch, wir haben den Firefox virtualisiert mit VMware Synapse und das Coole war noch, dass ich damals von VMware Synapse noch dieses SynDirect hatte. Das hat dazu geführt, dass ich sagen konnte, alles was Intranet ist, funktioniert mit dem Internet Explorer und alles was Extranet ist oder Internet ist, funktioniert dann mit dem Firefox Browser. Das konnte man so locker einstellen. Klar, Nachteile recht unflexibel. Arbeitsintensive Paketierung. Ich habe mich damals, glaube ich, einen Tag lang jeweils habe ich das Paket geschnürt. Dann haben wir es vielleicht 2 Wochen getestet mit einer Gruppe von Usern und dann haben wir es dann ausgerollt. Es gab immer mal wieder kleinere Probleme mit speziellen Webseiten, mit der Darstellung innerhalb von diesem virtuellen Browser. Wir hatten teilweise Probleme mit dem Drucken. Und VMware Synapse hat niemals die neuesten Firefox-Versionen unterstützt. Die hinkten immer hinten nach. Gut, dann habe ich folgende 2 Produkte mir angeschaut. Das war damals der Stand 2018. Es gab auf dem Markt
Fireglass, das war Symantec, und es gab Menlo. Die zwei Sachen haben wir uns angeschaut. Projektziele war klar, wie ich anfänglich gesagt habe, allen Mitarbeitern einen sicheren Webzugang bieten zu können, einen viel geringeren Arbeitsaufwand zu haben, dass ich dieses mühsame Paketieren von einem Tag nicht mehr habe, und es muss zwingend On-Premise-Lösung sein. Also wir müssen diese Lösung hier haben. Hat den Grund, ich wurde vorhin schon gefragt, warum On-Prem, hat den Grund, dass SSL aufgebrochen wird. Das heißt, wir hätten unsere Passwörter dann im Klartext irgendwo bei Menlo, und das wollten wir damals nicht und möchten wir auch heute noch nicht. Gut, der Anforderungskatalog hatte ich gemacht. Da habe ich da mehrere Sachen als Basisanforderung drin und ein paar Sachen als optionale Anforderung. Dann habe ich als erster Schritt mal zusammen mit meiner Mitarbeiterin, meiner damaligen Mitarbeiterin, wir waren also zu zweit, habe ich einen POC gemacht und habe einfach mal mir die Online-Version angeschaut. Und wir haben 1 Monat lang Menlo Online probiert. Hat wunderbar funktioniert. Hätten wir niemals gedacht, wie gut das funktioniert. Und im zweiten Schritt sind wir dann in die Breite gegangen mit etwa 30 POC-Mitgliedern. Das waren vor allem Informatiker, Informatikerinnen und aber auch Leute aus dem Business. Den haben wir 2 Browser aufgeschaltet auf ihrem Desktop. Einer dann auf die Fireglass oder eben Symantec-Lösung und einer auf die Menlo-Lösung. 60 Tage lang, und sie gebeten, sie sollen mir doch eine Liste machen von Webseiten, die nicht funktionieren. Und Sie sehen selber, das ist ja praktisch lächerlich, was da nicht funktioniert hat. Das kann man an 2 Händen abzählen. Das sind 10, 12 Sachen, die nicht funktioniert haben für 60 Tage. Unglaublich, hätte ich niemals gedacht. Hat also viel, viel besser funktioniert, als ich mir das jemals erhofft habe. Gut, letztendlich hat sich Menlo durchgesetzt. Ich habe also nicht Symantec gewählt. Menlo war besser, hatte damals einen fortschrittlicheren Eindruck gemacht gegenüber Symantec, hatte vor allem Update-Möglichkeit, gerade aus der Web-Oberfläche. Ich konnte sogar ein Rollback machen, wenn ein Update mal nicht funktioniert hat. Ich konnte aus dem Log her eine Exception machen, gerade im Log sehen, aha, diese Seite geht nicht, und gerade von der Seite her eine Exception machen, war natürlich eine tolle Sache. Dann hatte der Dienstleister, das wurde mir von Boll, wurde mir BNC Network zugehalten, hat einen viel besseren Eindruck gemacht als der Dienstleister, der da mit der Symantec-Lösung gekommen ist. Und ich habe auch gesehen, dass Produkte, die wir damals evaluiert haben oder schon im Haus hatten, nämlich den OP-SWAT, diesen Multi-AV-Scanner, und Palo Alto Network, die Strada Firewall, dass die besser mit Menlo zusammenarbeiten. Somit haben wir uns für Menlo entschieden, haben es dann letztendlich so umgesetzt. Sie sehen da oben unsere User, im Beispiel von diesen 3 Usern, die über einen Load Balancer gehen, dann über die Firewall in die DMZ, und in der DMZ haben wir 5 Isolatoren aufgeschaltet. Wir haben ursprünglich mal mit 3 angefangen, aber diese 3 haben sich dann als zu schwach gezeigt für 600 Mitarbeiter. Also der erste, der angerufen hat, war der CEO, unser Kraftwerksleiter, und hat gesagt, fahr ab mit dieser Lösung, das ist viel zu langsam. Und dann habe ich dann einen 4. und dann einen 5. noch zugebaut, und mittlerweile haben wir wirklich eine gute, performante Lösung. Aber klar, kann sich nicht jede Firma leisten, da so 6 Maschinen zusätzlich in der DMZ zu haben, nur um zu surfen. Das hat, glaube ich, Ihnen der Mitarbeiter von Menlo schon gezeigt. Auf der einen Seite sehen Sie jetzt die Blickseite da mit den verschiedensten Third-Party-JavaScripts, und auf der Seite sieht man es, wie es bei uns im Browser ankommt, bei einem Kernkraftwerk-Mitarbeiter. Also super sichere Sache. So sieht es aus im Dashboard. Sie sehen da die 5 Isolatoren, alles grün im Moment. Oben sieht man das Dashboard über die SSL-Exceptions, und Sie sehen dann unten die Exceptions. Und wer sich das gut anschauen kann, sieht, dass wir im Moment diese 167 Exceptions haben. Also über die 4 Jahre hinweg ist das ja nichts. Und ich bin mir fast sicher, dass wir wieder Sachen löschen könnten.
Gut, wir überwachen diese Lösung mit PRTG, unserem Monitoring-System. Wir haben so eine Ampellösung aufgebaut für unseren Service Desk. Sobald ein Isolator oder so ein Problem hat, würde die Ampel da auf Rot oder auf Gelb springen. So, mein Fazit. Es ist wirklich eine bestechend sichere Lösung. Also ich kenne keine bessere Lösung. Es ist eine ausfallsichere Architektur und man hat sehr guten Hersteller-Support. Also wir haben schon halbe Nächte lang, wo ein Update mal nicht funktioniert, mit ihnen geredet und sie waren also echt toll. Unkompliziert toll. Hat natürlich auch leichte negative Seiten. Es ist, wie ich vorhin gesagt habe, recht ressourcenhungrig. Muss man sich wirklich bewusst sein. Es gibt leichte Herausforderungen mit Third-Party-Services oder Produkte, also Reach-Up-Konto gibt immer wieder mal Probleme. Man kann Stand vor einem Jahr, ob es aktuell immer noch so ist, nur ein AD-Server hinterlegen. Das kann manchmal zu Single Point of Failure kommen. Und ja, die On-Premise-Lösung wird gefühlt vernachlässigt, wie immer in der heutigen Zeit. Natürlich, es würde wahrscheinlich viel besser funktionieren, wenn ich es einfach in der Cloud machen würde. Jo, ich glaube, das ist es schon. Letzte Folie, genau, es gibt 2 Successful Stories drüber. Boll hat eine geschrieben gehabt und die andere hat wahrscheinlich jemand von Menlo selber geschrieben, das wusste ich gar nicht. Da wurde ich vom Kraftwerksleiter, wurde ich aufmerksam gemacht auf diesen. Das ist von der, wenn ich es richtig sehe, vom Nuclear Engineering International Zeitschrift, dass wir Menlo im Einsatz haben. Er kam zu mir und hat mir gratuliert. Und ich wusste von dem Artikel gar nichts. Gut, wem darf ich eine Frage beantworten? Dann vielen Dank. Das war's schon. Danke für Ihr Interesse. Ja, vielen Dank, François. Dankeschön. Dann sind wir am Ende dieser dieser Morning Session. Vielen Dank an die Online-Zuschauer, die noch Geduld hatten, sich nochmal einzuwählen. Und vielen Dank an alle, die vor Ort gekommen sind. Und ja, dann lasst uns den Lunch genießen zusammen und vielleicht, wenn keine weiteren Fragen sind, ja, dann würden wir das so mit beenden. Danke.